दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। सारे जगह से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जगह से अच्छा। మనదే జాతి మనదే ప్రజల అండదండ. Celebrate Republic Day of our nation. This is a great occasion for all of us. We should celebrate each other and pray to God for the development and the prosperity of our nation. We are regularly celebrating Republic Day on 26th of January since 1950. Our country, India, is a republic country since got independence from the British rule in 1947. Our country has developed a lot to contain among the powerful countries. Together with some development, some drawbacks have also arisen such inequality, poverty, corruption, illiteracy, etc. We need to take a pledge today for solving such problems in the. Hai watan watan mere आबाद रहे तू, hai watan mere आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। hai watan mere watan, hai watan mere watan, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। hai watan mere watan, hai watan mere watan, तुझ पे कोई गम भी आचारी नहीं दूं, तुझ पे कोई गम भी आचारी नहीं दूं, कुर्बान मेरे जान तुझ में तेजम मनदे देशम मनदे तेजम मनदे ये गुरुजुन्न जन्ना मनदे नीति मनदे जाति मनदे ప్రజల అండదండ మనదే రాజులు అయినా పేదలు అయినా రాజులు అయినా పేదలు అయినా భరతమాత సుతులేరా ఎన్ని దేశాలున్నా మాకెన్ని దోషాలున్నా దేశమంటే and republic our constitution came into force from 26th January 1950. Since then we are following our own governing system, so this day is celebrated as Republic Day. I am दिल्ली के आदर्श में हजारों लाखों हिंदुस्तानी आवाम ने बुलंद मजहब को मिल्लत आजादी के परचम को बुलंद किया और अपने बेमिसाल कुर्बानियों और इत्तेहाद को इत्तेफाक से अंग्रेजों से टक्कर लिया और उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज इस मौके पर हम सबको चाहिए कि हमारे मुल्क की खूबी को सारी दुनिया तक पहुँचाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। తేదీన స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. అంతవరకు బ్రిటిష్ వారి రాజ్యాంగం ప్రకారం మన దేశంలో పాలన జరిగేది, అనగా మనకు సొంత రాజ్యాంగం లేదు. అప్పుడు మన దేశాన్ని అభివృద్ధి పరచాలంటే రాజ్యాంగం ఉండాలని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అధ్యక్షతన రాజ్యాంగ రచనకు our national flower as a lotus is a flag, the color of orange, white and green. 2 సంవత్సరాలు 11 నెలలు 18 రోజులు పట్టింది. ఇది 1950 జనవరి 26న Indian leaders are Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Lala Lajpat Rai, Sardar Vallabhbhai Patel, Bhabhati Shastri and others. They fought continuously against the British rule to make India a free country. We can never forget their sacrifices. We should remember them on such great occasions and salute them. As being an Indian citizen, we do all fully responsible about our country. We should make ourselves up to date, read this and be completely aware of what are going on in our country, what are going on wrong or right, what are our leaders doing, and firstly, what we are doing for our. The name of our great Indian leaders are Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Lala Lajpat Rai, Sardar Vallabhbhai Patel, Lal Bahadur Shastri and others. They fought continuously against the British rule to make India a free country. We can never forget their sacrifice.
responsible about our country. We should make our steps up to it. You be and be